Maybe I'll get a glass of water. You need some water. Just This one? Yeah. Here, okay? Yeah. You let me know if you need more. Yeah, no worries. We'll just let me clear it for you. And we're live. Okay. Okay, we're online. We're online, we're live. Yes. And и сейчас, уважаемые наши подписчики, мы рады вновь вас приветствовать. И сейчас у нас 4-я часть интервью с Дэниелом Робинсоном про 5000 километров по Гималаям. Вот, с этим я передаю слово нашим гостям. Гарри Узбек интервьюирует, и Дэниел Робинсон у нас рассказывает. Добрый день, дорогие наши друзья. Мы продолжим сегодня наше интервью. И Дэниел... Мы продолжим наше интервью, и Дэниел поведает нам историю своих злоключений с момента, как он попал в больницу все-таки. So, Daniel, Okay. welcome. Yeah. So in the hospital, there were some concerns that I had, and one of the concerns really was the not knowing what was going to happen to the mules. So it was very strange because I didn't feel so concerned about myself. Когда я был в больничке, меня не столько беспокоило собственное здоровье, сколько участь мулов, и это как-то странновато звучало. So that I tried to find out information from the police and different people that came, and nobody could really give me a definite answer, and that sort of worried me. I thought maybe they've killed them or disposed of them or something. И кого я не спрашивал, и полицию, там, и прохожих, всех, кто попадался мне на пути, спрашивал об участи мулов, и никто абсолютно ничего сказать не мог. Я не знал, может, их там прибили, может, от них избавились, там, на мясо пустили. So somebody from my friendship came who was visiting India, and my family were desperate to find out more information, and he came quite quickly up into the hospital. Один появился британец, который по просьбе моих родственников разыскивал меня, и вот он добрался сразу до больницы. So I wrote a letter to the judge who was overseeing the case. Я написал письмо судье, который занимался этим судебным делом. Explaining what I'd done, how I got to India, and the journey was pretty perilous, and that I was very concerned, and I would like to know what's happening with the mules. И я рассказал ему о своем путешествии, полном опасности по Гималаям, и рассказал ему, что с мулами вот такая ситуация приключилась. This letter, then my friend went to the judge's house to deliver the letter. И я это все изложил в письме, которое мой друг пошел к судье передать его к нему домой. And that sort of started a course of animosity because this wasn't a normal practice, and nobody was officially allowed to do this. To do exactly what? Send a letter to the judge. To the judge, Yeah. not to your lawyer, but No, to the judge. to the judge, yeah. Да, и, значит, он пошел с этим письмом к судье, и тут начались, так сказать, все противостояния, потому что ну, нет такой практики, чтобы домой к судье идти с письмом. That at that time didn't really worry me too much, and as the weeks went by in the hospital, my friendship grew with the guards that were guarding me,
I kicked them out from sleeping with me, and then I sort of ended up saying, well, one of you can sleep in the bed with your feet up here and your head down there, as long as you don't snore. In your bed. In my bed. So you got rid of one of them. Yeah, so one of them would stay up guarding through the night, and the other one would sleep, and then they'll take it in turns. And so Короче, я по поводу судьи сильно не переживал, меня больше интересовала моя участь на тот момент уже, и я выгнал одного из охранников из своей постели, которые там по ночам присосеживались к нему оба. Одному разрешил остаться, но говорю, ляг валетом со мной, да, ногами туда, головой сюда. So there was a point where our friendship grew, and I got a little bit better. I just started to walk again, and they wanted to invite me out of this hospital and go up to the house where this policeman lived not far. Just a second. I just want to do this. Shut down all the notifications. Could you please say it again? I'm sorry. Oh yeah. So our friendship grew, the police guards, and he decided that it would be a great honor if he could take me up to his house and watch some MTV and eat some chicken, butter chicken and stuff like this. И он подружился с охранниками, значит, один из охранников говорит, пойдем ко мне домой, поедим там баттер чикена, вот, навестим мою семью, ну, здорово. So I knew this was going to be a problem, and I sort of said, look, this is not a good idea. You're going to get into trouble. And he was like, oh, no, it will be okay, no problem. We'll only go for a couple of hours. Мне показалось, что из этого ничего хорошего не выйдет. Говорю, слушай, так, наверное, не надо делать, да? Вот, он говорит, не переживай, все нормально, все сделаем красиво. So we went up to his house. They literally had to, arm in arm, two officers, get me up the steps. And we got in there, and they put the Bollywood MTV on, and everything was blaring, and they got drunk and ordered butter with chicken, and it was great. It was where? It was in the policeman's house, yeah, one of the guards. One of the guards' house. Yeah. И, короче говоря, взяли они меня под руки белые, повели в дом к одному из охранников, мы поднялись, они включили мне болливудское какое-то шоу на огромном телевизоре, подвыпили изрядненько, организовали баттер-чикена. So they got more and more drunk, and I got more and more concerned, because I thought, right, this time is too much. We got to get back to the hospital, and I've got to get handcuffed up in the bed again. И я подумал, они стали напиваться все сильнее. Я смотрю на время, уже пора явно возвращаться в больницу, чтобы меня снова не заковали в наручники. And so we went back, and of course there was a big alarm going on. The police were all out searching. They thought I'd escaped. There was a lot of confusion. The nurses found an empty bed and alerted the police, and then there was all this crazy stuff going on. Естественно, когда мы вернулись, там уже был полный кипиш. Полицейские меня искали вовсю, медсестра не обнаружила меня в постели, пустая койка, и там был, короче говоря, тревогу подняли. Yeah, so that caused a lot of problems. They lost their jobs. They blamed me for this whole situation. They thought I was very, very bad. There was a bad stink with this whole story. Они, короче говоря, их уволили, они лишились работы, они на меня обозлились, сочли меня виновником всей этой ситуации, что я типа крыса, из-за меня пострадали вот копы. And they, very shortly after that, they decided they were going to put me back into prison. Ну и решили, что меня надо снова в тюрьму заточить. And that was a huge moment of, it was one point in my life where I didn't really know what was happening, and I didn't feel that I was strong enough to go back. And somebody said, oh, they're going to send you back. And then I got a confirmation with that from one officer. And he says, yes, tomorrow you're going back to prison. And I absolutely went into shock. I was just really devastated. I emotionally, totally distressed.
absolutely freaked out. И я прослышал, что собираются меня вернуть на тюрьму. Один из охранников подтвердил это, сказал, да, завтра утречком мы тебя на зону поведем. Вот, и я, конечно, впал в состояние шока, потому что я совершенно не в той кондиции был, чтобы снова возвращаться в тюрьму. I felt that my life wasn't safe in their hands. И я совершенно не чувствовал себя в безопасности, находясь в их руках. And there was also a rumor that they were going to charge me for escape, which is 25 years. И также ходили слухи, что они собираются мне впаять срок за побег, а это еще 25-ка. So I wasn't very good. Да, ну то есть не очень ситуация складывалась для меня явно. And so anyway, the following day, I went back into prison, and I couldn't. It was a very surreal moment because it was as though I was looking at myself outside of myself, and I was in a situation where I didn't know if I was going to live or die again. И ситуация фактически для меня выглядела так, что я совершенно не понимал, выживу я ли в этой ситуации или мне конец пришел. And I went into there were the gay rapist who was my friend Imran. He looked at me and he said, "Look, listen, brother, you have mind confusion." And he said it happens to people inside at some point. Who was that? My friend I was sleeping next to in the prison, and he was called Imran. Already inside. Yeah, who was before he was a friend. Your inmate. My inmate, yeah. Я попадаю в тюрьму, значит, и мой сокамерник, с которым я до этого там делил шконку, он говорит, слушай, тут вот происходит со многими такая фигня, как у тебя. То есть, ну, такое естественное состояние замешательства и непонимания полного, дезориентации. And those passing next few days, I couldn't talk to anybody. I was in a very strange, I'd never been in that feeling before. It was really, really strange. And there was a point where I looked, holding on to the bars in the corridor, looking out over the prison wall and the mountains. And I came to a realization that I wasn't going to get out. And the biggest concern I had was the suffering that I'm causing to those people that love me. And it was, you know, tears rolling down my face. I just really knew that I was in a really terrible situation. Стою я, значит, за решеткой, взялся за прутья решетки, смотрю на свободу, на волю, на небо, на горы и понимаю, что не выбраться мне, скорее всего, отсюда. И понимаю, как переживают мои близкие, да, какие страдания на их долю тоже выпали, не знают, что мне грозит, чем это все закончится. И у меня буквально по щекам текут слезы. And one of the things which I've not mentioned before is I have a daughter, and the plan was to come out of Tibet, meet my daughter, who's now nearly 18 years old, and I've not seen her for 2 years, and she was really great. When I started the journey in China, I talked with her and said, look, this is a life-changing decision of something that I feel I need to do. Can I do it? And she said, do it, Dad. И я еще не упомянул такую деталь. У меня есть дочка, которой как раз исполнялось 18 лет, и план был такой, что когда я пройду Тибет, я увижусь с ней, потому что она меня очень поддерживала и действительно заняла такую позицию верной дочери. Когда я звонил ей из Китая перед тем, как пересекать границу, она и сказала ей, смотри, доча, это решение такое вот у меня назрело, эпохальное, и вся моя жизнь изменится после этого. Даже не знаю, стоит, не стоит. И она сказала, конечно, отец, давай вперед, это надо сделать. So there were a lot of powerful moments inside of prison. I left
I did get a little bit better. They changed a few regulations in the prison because of me, because I needed protein. After that whole journey, the worst place I could possibly end up was in Indian prison. It was just, and I made it very clear that if I don't get protein on the diet, then I'm going to go back to hospital. And so they changed the rule in the prison, that once a week, everybody would get one egg. So it was a great celebration, really. Я понимал, что если у меня также в диете не будет вообще белка, как это обычно бывало, то мне просто не сдюжить. И я с ними поговорил, говорю, если не будет никакой белковой пищи в моей диете, я наверняка опять на больничную койку угожу. И после этого они решили поменять правила тюремной кормежки и ввели яйцо, одно яйцо раз в неделю. Это было великое событие для всех заключенных. So in that prison, it was quite, you know, in a way, there was another side to it, which was you see another side to India, and people are very real with you, and they describe India in another way. It was an eye-opener for me. I traveled India for many years before, different times, and this time I was inside with bombers, rapists, women traders, people that stole electric cables. I was murderers. It was just, and the stories were pretty wild. Я до этого много путешествовал по Индии, в принципе, знал Индию неплохо, понимал индийский менталитет, но здесь я оказался в совершенно необычном соседстве. Меня окружали насильники, грабители, воры, убийцы и вот прочий сброд. И это совершенно новое лицо Индии. And one of the things which worried me about going to prison was the stories that we carry inside ourselves with, you know, you're going to get attacked, you may get raped, you may end up with some bigger, powerful, aggressive situation. And inside, yeah. And really, there was a lot of cultural differences. And one of the differences was, because in India, they say, welcome to India. And they have this saying that, you know, you're welcome into our culture as our God. And so you are automatically higher in the caste system because you're a Westerner than most Indians. И обычно подход-то индусов какой? Они всегда очень гостеприимные и радушные, говорят, добро пожаловать в Индию, а будучи иностранцем белокожим, ты входишь в индийскую культуру на правах некоего божества, да, вот автоматически, только благодаря своему статусу иностранца белого. So it wasn't how I imagined. It was, you know, for me, there was a side to the prison which was really interesting to see the differences, and it was difficult. You know, there were situations which I didn't imagine. One was the lice. We got covered in skin lice, which was terrible. We had worms inside the water. It just went on. И вот эти культурные различия, которые в тюрьме дошли до своего апогея, конечно, они поражали. То есть, во-первых, все тело было покрыто вшами, кругом вши. Lice and... Yeah, and worms, like parasites in the water, many different things. В постелях и по всему телу вши, а вода вся с какими-то личинками, червячками. And after a period of time, my daughter actually came to see me in that prison with a friend of hers, and it was very emotional. It was very emotional for her, and it made me feel very sad. It was a heartbreak. И однажды все-таки дочка добралась до меня со своей подругой, приехала навестить меня в тюрьме, и это, конечно, такой душераздирающий момент был, очень волнительный и для меня, и для нее. After this was called Pasari prison, up in the mountains, and they said once you are convicted,
which took 2 or 3 months to get through the decision. And that decision was really, for me, quite a shock because I was in the courthouse. The whole court procedure was horrible. You had to go up to the court every 2 or 3 weeks, up in an armed truck with guards and other inmates, and shackled, chained to the legs and chained to the thing. И мне приходилось каждую неделю выезжать. Значит, я находился в тюрьме до принятия уже решения суда, да, до вынесения приговора. И это обычно занимает 2-3 месяца. Каждую неделю тебя вывозят в обезьяннике полицейском, закованного в наручники. И это было, конечно, не из приятных. So facing the judge, I remember in the courthouse there was a picture of Gandhi because he is the representative of truth and justice. И я помню, что в суде всегда висел портрет Ганди, потому что он ассоциировался со справедливостью, с юстицией, с законностью некой. And the judge was, I had to be ultimately very respectful. And I noticed that he had a ring on his finger, which was an emerald, and I recognized it from Varanasi. And it is a ring which is connected to the Sirius God star, and it is a place where, when they die in Varanasi, their soul goes up to that star, and it is like heaven for a particular caste of Hindu. Sirius. Yeah, Sirius. И, значит, судья – это всегда персона очень высокого статуса, требующая отношения с пиететом, и мне приходилось с этим считаться. Я на пальце у судьи заметил перстень именно такой, какие я видел у различных там служителей культа в Варанаси, и перстень этот свидетельствует о том, что после кремации ты попадаешь на Сириус. И Сириус для них в этом плане, ну, сопоставим с райскими кущами, так скажем. So I tried to make a change in the conversation to open the judge out into something of interest, and he very quickly said, "Oh," and he was surprised I knew about this. He told me that this was his particular Hindu caste was the most superior, and he went on a really a sort of very like futuristic, strange, surreal, something out of this world view of the planet and all this connection that they have. And I was looking at him, and the more he spoke, the more fanatical he got about Hinduism being the supreme master race over all the world, other religious people. And I just thought, oh my God, this judge is completely nuts. И когда я обратил свое внимание на перстень и прокомментировал это, он просто с полпинка завелся и начал рассказывать, как это кольцо является символом его кастового превосходства, как он относится к особой этой касте. Он начал рассказывать о связи с созвездиями и планетами, объяснять, насколько арийская и индийская раса превосходна в мире. И я на все это смотрел, и он по мере развития этого сюжета становился все более и более таким фанатичным, и я такой подумал, что, боже мой, да, это же просто судья, у него не в порядке с крышей. It just didn't seem very real, and they put me, once the session was over, I went into a holding cell, and it was freezing cold, and I was shaking like a leaf. I was just... И после этого меня отвели в камеру. В камере было жутко холодно, я дрожал как осиновый лист. And a piece of paper came with the decision, and I couldn't read it. And so I had to... Пришла малява с решением суда. Естественно, я не в состоянии был ее читать.
Someone came and they said, you have 1.5 years for entering in India without a visa. And that was it. So What I was was it? Say again. 1.5 years sentence for entering India without a visa. 1.5 Years years. to do, yeah. So that was the court That's decision. the decision, yeah. И прочли решение суда, и выяснилось, что дают мне 1,5 за незаконное пересечение границы. For illegal crossing. Yeah. Unintentional. Yeah, but they also mentioned that there was something they were considering, and that was not finalized, and that was a 10-year sentence for crossing a military zone, and that doesn't need a trial. That doesn't need a trial. It doesn't so they need kind a trial. of put it aside? They tried it, they were thinking about it, and if the army wants to submit an application to the court, they basically, all they do is the court accepts that application, stamps it, and that's me done for 10 years. In case they do that. Yeah. If not, that's 1.5. Yeah, if not, it's 1.5. Да, и таким образом получилось так, что дали мне 1,5 за непреднамеренное пересечение границы незаконное, но сказали, что в процессе находится еще рассмотрение такого вопроса, что если военные подадут заявление исковое по поводу того, что я пересек границу в милитаризованной зоне, в зоне военных действий, то тогда автоматически суд принимает это к учету, ставит печать и сразу 10 дают. So it was called Pasari, this one prison. Я сидел в тюрьме Писари, в тюрьме в горах, в Гималаях. I was transferred for underguard to another prison called Poly, and Poly was built in the 1800s, and it was a typical Raj prison that had all these Raj arches, and it was built for 36 men, and now there were 140 of us, and the cell that I was put inside, there were 14 men, and the cell was 2.2 meters square. So just about 7 or 8 feet. And for 6... Again, what? 2.2 meters? Yeah, square. Камера у нас была 2,20 на 2,20, 14 people. Actually, I think 14. И там находилось 14 заключенных. Yeah, and so at night, you couldn't put your legs down. You could only sleep like this with your feet up. And so it was really terrible condition. Спать там невозможно было, можно было только свернувшись калачиком или в позу эмбриона, и условия были совершенно несносные. They told me it was only a transfer prison before I go to Haridwar. They didn't tell me how long I was going to be there. I ended up inside those conditions for about 1 month, almost. Мне не сказали, сколько я буду там находиться. Меня должны были перевести в тюрьму в Харидваре. It was about 1 month, yeah. Awaiting your transfer, yeah. Да, и порядка 2 месяцев я ожидал перевода в тюрьму в Харидваре. But it's funny, there's in that adversity of being confined in terrible conditions, there were points which were absolutely amazing. And then, so in that prison, there was quite a lot of tension. And one of the things which in my cell, and it was in my cell only, they'd organized that once a week they would get a big cooking pot, these great cooking pots that they use in the kitchen, and that are sort of like 4.5, 5 feet wide. And they filled it up with hot water, and everybody in my cell took it in turns in the hierarchy to have a hot wash. And this was unheard of in Indian prison. So how did they deal with this? So it was a big cooking pot from the kitchen once a week, and they had a connection, and so it was brought only for our cell. And so we all took it in turns to go and wash
in warm water in one small room, and you could close the door. And of course, I was the last inmate to join the cell, so I was last in the queue. Okay. And so maybe you can. Значит, нам приносили once a day? No, once a week. Once a week? Yeah, once a week. Hot water. Yeah. Hot water, which is Раз в неделю приносили, значит, бадью, огромную кастрюлю столовскую, такую порядка, там, больше метра в диаметре. И это был наша помывочная, баня такая, раз в неделю. И мы заходили в сортирчик, и там обмывались все по очереди. А поскольку я последним на хату пришел, то и очередь моя на помывку последняя, соответственно. So I look at this bowl of water, and by the time it's my turn, the water is not so hot. It's sort of tepid, warm, but nice. К тому времени, когда моя очередь наступила, водичка уже подостыла, но еще вроде тепленькая была. And after walking 3,500 miles across Tibet and not really having a lot of good hot water, and then going to Indian prison, so far this was like I just looked at this great pot and I thought, I've got to just get inside. I've got to put my body inside. But if anybody sees me do this, if anyone sees, this is sacrilege. Because if I put my feet in the cooking pot, they will kill me. They will kill me. How did they do that? No, they took the water out and washed on themselves. Nobody got in. So they each one took a part of water, left for the other one, and whatever is left is for you. Yeah? Was for me. Иными словами, короче, они каждый ковшиками там поливались, и ко времени его помывки водички там совсем немного оставалось, и он решил туда как-то после всех своих скитаний тибетских, где воды совершенно горячей не было, да, это была роскошь, и он решил тихонечко, пока никто не видит, в эту кастрюльку здоровую погрузиться, как в тазик, но это было для индусов совершенно неприемлемо, это святотатство в чистом виде, с ногами залезть вот в эту кастрюлю. So I decided that I got to get in, and so I put my feet in, and as I was just sinking down slowly, it just felt amazing. It was, and my private parts sunk into that water, and I was absolutely in the most blissful point in my entire life. Значит, я залезаю в эту кастрюляку и погружаюсь в совершенно небывалый восторг, особенно когда мои интимные части коснулись этой теплой воды, это состояние блаженства поистине. So I sat in this pot, and I look at there's a small gap. The door's not very big, and there's a gap, and I just thought, if one of those Indian, they look in and see me in this pot, the whole prison is going to come and they're going to kill me. Я сижу в этом тазике, смотрю поверх там перегородки, думаю, если сейчас какой-нибудь индус залезет наверх и посмотрит, что я сижу в этом тазике, они меня просто порешат. So that's even in prison, there's really funny moments. There was another time where one man, he said he said to another man, he said, look, how come he's got skin lice? And because he's come from England, no? Like, and I heard this conversation in Hindi, and I said, yes. You understood? Yeah, I understood. I said, I come first class, British Airways, and the whole place just cracked out laughing. It was Да, just, там много всяких приколов было. Один, значит, из зэков говорит, что-то вообще непонятно, почему он весь завшивленный, он же такой беленький, весь иностранец, приехал там на нормальном транспорте в Индию, да? Как так получается? Я услышал, что на хинди они об этом говорят, и говорю, да, я же прилетел первым классом, сейчас вот только что из Британии на самолетике. So from this prison, they decided to transfer me and to Haridwar. The Haridwar is central prison.
из этой местной тюрьмы. What was the name of the first one? It was Where you were? where I was now. Had been, Yeah, I went from Pasari prison Писари, to Poli, and then Poli to. То есть из тюрьмы Писари его перевели в Поли, там как промежуточная зона в Харидваре, там у них центральная тюрьма, и его вот туда направили. So on the transfer, you know, it was quite exciting because a lot of people were telling me in this central prison there's going to be a canteen, and a canteen to me means you have a tray like this and you go down the row and they put different food on and you get all this, you know, like meal and things like this. И мне сказали, что в Харидваре там реальная столовка будет на зоне, и, ну, я услышал, столовка, классно, столовка, ну, что там подносы будут, да, тарелки, там стаканчики, пришел на раздачу, там взял еды. Yeah, so I was thinking, oh, great, you know, and then it was a very strange thing. I think in communities, there's a lot of misinformation in small towns, and I knew that with being in the first prison about what happened with the two policemen and then losing their job and then everybody accusing me for escaping and then all these stories, lots of crazy stories. And when we left this one prison, it was one of the most powerful moments, because when I walked through, there was a market, and in the market I was handcuffed and I had chains on my legs. Mm-hmm. I had guards, guns, all the thing. They were taking you from one prison to the other. And they were walking me through the town to catch a local bus. And I was like, you're not going to put me in a police car or anything. No, we'll take you on the bus. И такая вот странная ситуация. Копы ведут его закованного в наручники и на ногах. Ноги тоже закованы, ведут его через центральный рынок и пытаются посадить на автобус. Я говорю, ну вы меня вроде там в Воронок должны посадить, да? Они говорят, не, сейчас на автобусе поедем. And as I walk through the street, normally Indian bazaar is full of noise, and there was full of noise. But when they saw me coming, everything went completely quiet, and everybody stared from all the shops, and they all stayed still, and they just looked at me, and they looked at me in a way that I was a terrible like murderer or bad criminal, and it was very powerful for me. It was like the whole town was staring at me. It was very intense, and I reached a point where I just thought, this is just too much, and I shouted out, look, I only walk. My only crime is walking. That's all I did, you know. And it was like I just had to shout it out. It was just. И вот я шел по рынку, обычно индийский рынок – это очень шумная, многолюдная толпа. Но когда я проходил там, они все абсолютно умолкли, полная тишина, и они смотрели на меня с таким презрением и осуждением, как будто я какой-то убийца или маньяк. И я все это дело, смотрел на все это дело и не выдержал, и изо всех сил закричал. Мое единственное преступление – это то, что я просто шел пешком. So we got on a local bus, and the guards all fell asleep. Мы сели на автобус на местный, охранники, естественно, сразу прикимарили. And halfway towards Haridwar prison, we stopped for lunch. The whole bus stopped for lunch. По пути в Харидвар весь автобус, как обычно это бывает в Индии, остановился на перекусить. And I sat down at a table, and the guards went to collect the food, and there was a queue of people, and one of the guards put a big, heavy, black machine gun on the table next to me, and then went to get the food. Значит, охранники, когда мы там столовались, значит, один из охранников снял огромный черный пулемет,
поставил его, положил его на стол рядом со мной And и пошел за едой. in my mind, I had imagination was running then. I just thought, I pick this up, I kill everybody, and I escape. И у меня разыгралось воображение. Я думаю, так, сейчас я возьму этот пулемет и расстреляю эту толпу и свалю. But I didn't touch it. I just thought, oh my God, I just kept looking at it thinking, this is crazy. It's just... Но я, естественно, у меня не хватило даже прикоснуться к нему, просто я смотрел на все это дело и думал, да, дела. And when the guard came back with my food, he put the plate in front of me, and I said to him, "You left your machine gun here. I could have killed everybody." And he just looked at me and he said, "Oh no, I trust you." And I just... И, значит, коп возвращается с моей едой, ставит передо мной еду, а я ему говорю, слушай, ну ты как оставил здесь свою пушку? Я же сейчас мог бы делов натворить. Он говорит, да не, я ж тебе доверяю, братан. In my mind, I just said, this is India. This is only in India. This is, Да, но я думаю, конечно, такой цирк только в Индии возможен. So we went to Haridwar, and Haridwar was a central prison in Uttaranchal. Харидвар — это центральная тюрьма в Уттараначале, в штате Уттаранчал. And first of all, they put me into a big hall. The prison was in a hexagonal shape with a central courtyard, and each part of that hexagonal went out, and each of that part was one block. And Значит, внутренний двор этой тюрьмы представлял собой восьмиугольник. Hexagonal is six? Yeah, it's eight. I think it's eight. Yeah. Восьмиугольник, и по периметру восьмиугольника по каждой стороне было какое-то помещение. So they put me in this cell where at first when people arrive, they spend about 1 month in this one block, and then after that they put you in where you're going to be forever in one place. Till the end of your sentence. Yeah, till the end of your sentence. Значит, да, у них там такой расклад. Ты попадаешь на тюрьму, тебя в распределитель закидывают, в распределителе ты в камере проводишь порядка месяца, и после этого тебя уже отправляют в твою камеру, где ты будешь отбывать свой срок до конца. And as time went on, I thought, well, everybody else is being transferred, but I'm not. And I talked with the superintendent, and I said, "You're not taking me." And he said, "No, it is more interesting for you in this cell because a lot of people come through and you won't get bored." И я смотрю, что я как-то подзадержался в этом распределителе и говорю охранникам, что-то непонятно, почему меня не переводят в камеру мою. Они говорят, да это потому, что тебе здесь повеселее будет, здесь поток народа, проходняк хороший, тебе повеселее, интереснее будет, много разных персонажей увидишь. So this was... I met a lot of interesting characters, and then one day, and I got to know about the movies. There was always a television inside, one television, black and white, and В тюрьме sometimes... всегда есть у них телек черно-белый, и действительно там было не безинтересно, я разных там персонажей видел. And some of the movies that I knew from traveling India, and there was a classic... the Dons of India, which are the mafia, and they're very, very powerful. They're murderers. They go against the police, and in Bollywood, they idolize them. So you've got Amitabh Bachchan, very famous actor, who's the Don, and everybody loves these movies. И, значит, в Индии у них очень популярны фильмы о мафиозниках индийских, называют их донами, и один из болливудских актеров знаменитых всегда играл какого-то такого крестного отца, Дона Корлеона своего рода, болливудского, и они делали в Болливуде некий культ был вот этой индийской мафии, они их, можно сказать, воспевали. So one day there was a group that came into this cell, and I knew that they were very important. There was a lot of respect and very nervousness about, and there was about 11 of them,
And at first, I didn't want to talk to them because I got a little bit fed up with new people coming and saying, "What is your name? Are you married? Where are you from? Blah blah blah." And it just Which very country you from? yeah. Which country are you from? How old are you? Are you married? I was like, oh, not Значит, again. в распределитель попадает группа людей, 11 человек. По всему видно, что они солидные, важные персонажи такие. Значит, а мне к тому времени уже поднадоело отвечать на одни и те же вопросы, потому что все новобранцы приходят и одни и те же вопросы задают. Типичный этот индийский вопрос. Ты какой страна есть? Ты какой страна есть? Как тебя звать? Чё фамилия твоя? So they weren't, because I wasn't engaging in them. At first, they were a little bit hostile towards me, and I didn't like the energy. And they came and they said, "Come with us, come with us." I said, "No, no, no." There was a Они funny. постоянно подкатывали ко мне и приглашали куда-то с ними пойти, но мне не нравилась эта толпа, какая-то у них нездоровая энергетика была. And then one day, one of them came over and he said, in really good English, he said, "Can I come and sit with you, please, sir?" И однажды один из них подходит и на прекрасном английском говорит мне, можно с вами, сэр, присесть? And because of his accent and the way he spoke, I just said, please sit Ну и with только me. благодаря акценту и его хорошему английскому мне ничего не оставалось, как пригласить его. And we sat facing each other on this just simple mat on the concrete. And he looked straight at me and he says, "I know you. I know you." И он сел передо мной, пристально посмотрел на меня и говорит, я тебя знаю. And in my mind, I don't recognize him. I've never seen him in my life before. I've heard this before. Maybe he's seen somebody look like me, all these things. And I think, no, you don't. But, И я такой не сильно ему поверил и думаю, наверняка меня с кем-то спутал, лиц много, что-то у него там свое в голове сложилось. Вот, и я так не повелся, так сказать, на эту тему. And he said, 15 years ago, you flew on a flight from Moscow to Delhi. Он говорит, 15 лет назад ты летел рейсом из Москвы в Дели. And I thought, well, and I didn't say anything. And he said, you came and sat next to me where there's a door on the plane. И он говорит, ты в тот раз зашел в самолет и сел рядом со мной как раз у люка в фюзеляже. And at that moment, I thought, oh my God, I did. And on this aeroplane, it was an Aeroflot flight. It was the cheapest ticket you could buy. And the plane was empty and the seats were crammed up and I got a bad knee. And I just was so uncomfortable. I thought, I'm going to sit next to, there was only 4 or 5 people on the plane. I'm going to sit next to this guy. And he had 3 seats available. And the plane took off and I went to him and I said, look, can I sit here? And he said, no, it is full. And I said, no, it's not. Я припоминаю, значит, историю. Я покупаю билет на Аэрофлот, потому что это аэрофлотовский рейс, самый дешевый рейс. Захожу в самолет, в принципе, пустой, немного народу, но у меня коленка болела, и мне трудно было сидеть на обычном месте. Естественно, я увидел место, где много места для ног, и как раз этот пассажир сидел там, и рядом 2 кресла были свободные. Я говорю, можно я с тобой присяду? А он говорит, нет, тут типа занято. Я говорю, как занято? Пустые места. So, at that moment, I said, look, please, my knee's not good. And I said, I don't care what you're telling me. I'm going to sit here. Я ему говорю, знаешь, у меня с коленкой проблемы, поэтому мне, в принципе, не сильно беспокойно, я все равно здесь присяду. So at first we didn't communicate for 10 minutes, and then for the rest of the flight we were just talking like non-stop. Первые 10 минут мы просидели в напряженной тишине, а остаток рейса буквально тараторили наперебой. And so now I'm looking at this man 15 years later, from being on an airplane flight from Moscow to Delhi, and now I'm sat with him in Indian prison, and he's telling me that he is second in command.
and he is a group that have come in, and they are the dons of India, and they're the assassins. They're what? Assassins. Assassins? They kill people. Yeah, like hitmen. Yes. И, значит, сижу я и думаю, да, история. 15 лет назад вместе летели на Аэрофлоте, и сейчас вот он сидит рядом со мной в тюряге, а он мне такой рассказывает, говорит, а мы вот как раз-таки эти самые доны, то есть это киллеры, заказные убийцы, вот они собственной персоной пожаловали. So everybody wants to know the story when people come into prison. So they were inmates, basically. Yeah, they came in. They're fresh in a few yeah, days. They got detained. Yeah, got detained. They got... То есть это их повязали и как раз вот закрыли на зоне, и они вот такое пересечение имели. So I have a curious mind. I want to know everything about everybody. Я человек любопытный, мне все интересно про всех. And one day, the following day, after this conversation, I mean, he couldn't believe it. He was like, I can't believe I've met you again. Он тоже такой сидит, говорит, я поверить не могу, что я снова тебя встретил здесь. And he went to tell the group, and none of them believed him. А он пошел к своим и рассказал им историю, но никто не поверил в эту. And the next day, we had like once every week or 7 or 8 days, the guards come in and they disrupt everything. And you don't have a lot. You have a blanket for your bed. You have a few items. I had a notepad and a pen. I had a plastic bottle which I made I filled with sand, and I used it to make some exercise. And the guards came in and they raid everything, and they take away things they think you're not allowed to have. Every couple of days? Every 5, 10 days, 7 days, it changes. Ситуация в тюрьме такая была, значит, каждые там 5-6 дней приходили охранники и наводили полный шмон. А у меня была бутылка, набитая песком, и я ее как гантельку использовал, чтобы немножко себя поддерживать в форме. Вот, и они нагрянули. So the guard took my plastic bottle with the sand and mud that I'd made for exercising. И, естественно, один из них забирает у меня эту бутылку, гантельку. And I got a little bit angry. I sort of knew that I had a higher status in the prison because I'm the only Westerner. I'm the eyes of the world. И это немножечко взбесило. Я понимал, что статус у меня особый. Я иностранец, я белый, и меня они воспринимают как Бога. And after that, I challenged. I wanted to see how far I could push the guards. And as they were leaving, there was one guard, and I called out to him, and he turned around, and I walked up this path. And because I studied Kung Fu, I felt angry, and I went into a Kung Fu punch, and I wasn't going to hit him. I was just going to display that if he does that again, I'm going to hit him. And I pushed it's a little bit, it sounds aggressive, but prison does this to you. And I stopped before I hit him, and I warned him. I said, don't do that again. And he was in shock. And at that moment, there was the Sunil Ratti, and the most notorious, dangerous criminal in India at that time. He was behind me, sat in the garden, and he watched this. And then I walked back, and he said, please, sit with me. And he and I started to talk, and I knew by then that he was this Don of India. And I didn't know how I was going to react or feel in his presence. And what was his name? Sunil Ratti. Sunil Ratti. Sunil Ratti, yeah. Значит, и происходит следующая картина. Охранник забирает у меня эту бутылку гантелю с песком. Вот. И я, пользуясь своим статусом, думаю, так, сейчас проверю, насколько мне можно борзануть и отстаивать свои права, потому что, не может он у меня брать и забирать гантельку, да. И я становлюсь в свою позу в кунг-фу и наношу ему как бы удар, но останавливаюсь перед его лицом.
Он в шоке, отпрянул, и, значит, ну, я ухожу и иду и прохожу мимо Сунила Рати. Это как раз-таки самый опасный разыскиваемый человек в Индии, один из главарей этих донов. И он смотрит на меня и говорит: ну-ка, можешь ко мне присесть? И я присаживаюсь с ним, понимаю, кто это, и не представляю, как с ним вести разговор. So Sunil Ratti said, "Who are you?" Because you can't do that to a guard. And I said, "I'm seeing how far I can go with the boundary because I know I'm the most important person in this prison." И он меня спрашивает: слушай, как ты так ведешь себя? Ты же не должен вообще, откуда ты взялся такой? Как ты можешь так вести себя с охранником? Вот. А я ему объясняю, что я решил посмотреть, насколько я могу границы пододвинуть, да, насколько я могу постоять за себя и чем мне это все во что обойдется. So in Indian prison, there was a saying that inside a prison, you forget about what people have done. It doesn't matter what they've done or what they've come in for, whether they're murderers, rapists, bombers, it doesn't matter. We're all the same once you're inside. И когда ты в тюрьме находишься, там уже нет такого различия, то ли ты насильник, то ли ты маньяк или убивец, и ты просто туда загремел так вот с бухты-барахты. Все в одинаковом положении, все в одной лодке. So this makes it quite a liberal place, and because there's no discretion. И в каком-то смысле это такое либеральное местечко, потому что там нет лицеприятия. And so it was funny, but Sunil was a younger man, and he liked me, and he adopted me, and wanted to. Our relationship grew over some weeks, and it was interesting. He told me what had happened to him, and it was a powerful story of his father being a Dalit, a low caste. Can Yeah. I please ask you for 5 minutes Yeah. break? I need to Okay, all right. Yeah, right. Yeah, at this point, and then we will continue. Yeah, Okay. nice. Yeah, yeah, right. Мы тогда сделаем перерывчик минуток на 10, с вашего позволения, и продолжим историю с вот этого момента, когда Дэн знакомится с Сунилом Рати, с этим грозой всех индусов и головорезом, и тот ему рассказывает свою историю, и вот мы с этого момента продолжим. Хорошо, Оль? Да, конечно. Мы отключим тогда камеру и микрофон, мы остаемся в эфире. Да.
В общем, на сегодня все. Гарри написал, что там что-то у них дальше. И, в общем, на сегодня все. Там дальше следующая часть будет через какое-то время. Хорошо, тогда мы со всеми прощаемся. Вот на сегодня действительно у нас все, и в следующий раз будет продолжение. Все, да, извините нас, пожалуйста, чуть-чуть у меня перенеслось следующее мероприятие неожиданно, Хорошо. поэтому завтра планируем в районе 16 быть готовыми, можем чуть припоздать, но вроде все на завтра срастается. Окей, договорились. Ждем вас. Спасибо, все, ага, пока-пока.